ఆసరా పెన్షన్లతో నిరుపేదలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై. వృద్ధాప్య పెన్షన్లతో పాటు ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్లు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. గిరిజనుల రిజర్వేషన్లను 6% నుంచి 10% పెంచిన ఘనత తెలంగాణ ప్రభుత్వానిదేనని చెప్పారు. గిరిజన తండాలు, గూడాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా అప్గ్రేడ్ చేశామని గవర్నర్ చెప్పారు. Asara to various segments of the poor such as single women, differently abled, BD workers, filarial patients, dialysis patients, etc. Welfare of tribals. When Telangana was formed as a new state, the proportion of various communities in the state population underwent significant changes when compared to the combined state. My government has accordingly increased the reservations. The proportion of ST population to the total population in the combined state was 6%, and accordingly they had reservations. Post-formation of the new state, the proportion has increased to 10%. As per pledge made to the Adivasis and tribals, my government has ensured that the reservation to STs is increased to 10%.